The fungal diseases are of varied manifestations, but today we'll restrict our discussion to the systemic illnesses only. Hence, these diseases are called as systemic mycosis. Myco means fungi and ces means infection. So, systemic fungal infections are called as mycosis. Now, before delving further, I'll just highlight the important classification of the fungus. Now, there are many types of fungus in the environment. Most are environmental. Some are able to infect other organisms like plants, animals. But in clinical mycology, we'll discuss only about the fungus which causes human infections. Right? Now, two types of classification is there. On the left hand side, if you go through, written in the black ink, is the typical classification, that is the systemic classification. The names are Ascomycetes, Basidiomycosis, Zygomycetes, and fungi imperfect. Now, what is the basis of this classification? Basically, the type of the fruiting body. It might be Ascus, Basidius, or that. But this classification actually does not help in diagnosis. Okay. For clinical diagnosis, we use this classification. We can classify the fungus into yeast or yeast-like fungi, molds, and dimorphic fungi. This is the classification we use mainly for the laboratory and the clinical aspect, because whatever maybe the systemic classification is, these are most important. Now, why this is classified in this way? Any idea? It's the morphological differences. Morphological means how they appear, and the shape and the size, based on which we divide them into yeast-like fungi, molds, and dimorphic fungi. Now, any idea about molds? What are molds? Molds দেখেছো কোনোদিন? কোথায় দেখেছো? যে কোনো খাবার বাইরে যদি পড়ে থাকে এক দুদিন পরে দেখবে ফাঙ্গাস গ্রো করে যায়, জেনারেলি এটা ব্ল্যাক কালার ফাঙ্গাস. Those are the molds. Now, what are dimorphic fungi? So, generally we classify fungus into either yeast or mold. Yeast means single unicellular like organisms, and molds means which have almost a tree-like appearance, right? Dimorphic fungi are those type of fungi which can have both these type of morphology. It can exist both in the yeast form and also in the mold form. Okay, hence it is called as dimorphic fungi. So, in our discussion today, we will go through the important infections of these organisms capable of infecting the human beings. So, look at this picture. On your right hand side, you can find yeast. What kind of shape is this? কিরকম দেখতে? Round to oval in shape, and this is called as a hyphae. Hyphae are long, slender structures. These are called as hyphae. These hyphae are present in molds. Okay? So, in clinical specimen or tissue or human body, fungus may appear either in the mold form, that is the hyphal form, or in the yeast form. Now, important thing about dimorphic fungi is that this fungus, when it infects human body, the temperature of the human body would be 37 degrees centigrade, and it is capable of infecting human body. At that temperature, it persists in the yeast form. But this fungi in the environment, that is around 25 degrees centigrade, it has a mold form. Okay, hence it is called as dimorphic fungi. So, this infection, when we observe the patients or take a clinical sample for diagnosis, what form will appear? Key form of oil. It will be the yeast form. Okay, and in the laboratory, if we incubate it at 37 degrees centigrade, it will remain in the yeast form. But if we incubate it at 25 degrees centigrade, it will change into mold form. Okay. Now, what are systemic mycosis? Simple idea. Systemic means any internal organ. Generally, fungal infections are associated with skin, hair, nails, and mucous membrane.
Many a times soft tissue infection may occur. For example, mycetoma or sporothrix. Because of any accidental inoculation, this fungus may persist. But they are generally not considered to be a systemic infection. Systemic infections means when the fungus is able to infect any internal organs or is present within the bloodstream. Then we call it as systemic mycosis. Now, what will be the route through which infection can occur? What will portal of entry কি হবে? Common route যেগুলো হয়, that is the respiratory route, gastrointestinal route, or penetration through skin or mucous membrane. Okay. Now, this is very important. In whom do we suspect systemic mycosis? Obviously, not all people. Only very few fungus are able to cause infections in human beings. And again, in human beings, not all people are affected. Most important part, what you should remember is patient should have some form of immune compromise. Okay. So, what kind of patients will be immune compromised? Logically, bhebe dekho. Okay. Any disease which suppresses the immunity and any patient on immune suppressive drug, immune suppressive therapy, or patients at extreme of age, neonates, early new infants, elderly, they all have a suppressed immune system. Next, it can develop in healthy patients also. Based on that, we can divide the mycosis into two types. One is called as endemic, the another is called as opportunistic. Endemic শব্দটা মানে কি? When a disease is restricted within a certain geographical area, we call it as endemic. When it breaks out from that area to any other area, we call it as epidemic. And when it spreads almost not all over the world, sometimes even cross-continental spread is also called as pandemic. Hard and fast কিছু নেই, all over world হতে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, but that's pandemic. So when we say endemic mycosis means some of the fungal infections are localized. So these infections can also affect even healthy human beings. Okay. Now, these are called as the endemic respiratory infections. Look at the line. They can affect people with normal immune function. What are these? প্রথমটা পড়ো। Just acquaint করার জন্য বলছি, ঠিক আছে? Histoplasma capsulatum causes a disease which is called as histoplasmosis. Next, coccidioides immitis. Next, blastomyces dermatitis and paracoccidiosis basilensis. Important thing is all these three are not endemic in India. Okay, these are more commonly seen in the American continent and in some European countries also. But in India, these three fungus are not seen. However, in India, you can find this fungus called as Talaromyces marnefi, previously called as Penicillium marnefi. It causes, আগে বলা হতো penicillosis, এখন বলা হয় Talaromycosis. So in India, you will encounter two diseases. One is histoplasmosis, another is Talaromycosis. Now, Talaromycosis is commonly seen especially in the northeastern part of the India, the seven sister states. And histoplasmosis is very commonly seen in the Gangetic belt, that is from UP to West Bengal. Okay, so in endemic mycosis, as far as India is concerned, you have to read two important diseases. One is histoplasmosis, another is Talaromycosis or penicillosis. Now, next coming, we have opportunistic infections. Now, what are these opportunistic infections? They will not generally cause disease in a healthy human being, but if the patient has some sort of immune compromise, they can affect. What are the common infections we see? The first is Candida. It can cause superficial infection. It can also cause deep and systemic infection.
It is called as Candidiasis. Next is Aspergillosis. The black fungus that grows on bread and food, that is Aspergillus. It generally doesn't cause human infection, but it can, spores of this fungi can enter into the human body and cause the disease which is called as Aspergillosis. Next type of disease we will discuss is called as Cryptococcus. It's a yeast and it causes Cryptococcosis. And finally, there is something called as Zygomycosis. Few years back, the world had a pandemic. কি pandemic হয়েছিল? COVID-19. In the aftermath of the pandemic, there were many cases of a fungal disease. Hopefully, paper pura thakbe. That was called as the black fungus. So, Zygomycosis are the common fungus which cause. Those are commonly or বলা হয় black fungus. Rudely বলা হয় exactly ওটা black fungus নয়, but still okay. Now, these fungus are commonly found in the environment. They are ubiquitously present. That means at any point of time, these fungus are present in the environment. Okay. Now, systemic infections ki hote pare? Manifestation ki hobe? Any sort of systemic infection? Any systemic infection will cause fever. And always remember fungus কি হবে কোন টাইপ অফ ইমিউনিটিকে বেশি ট্রিগার করবে সেল মিডিয়েটেড না হিউমার সেল মিডিয়েটেড তাহলে কি হবে হোয়াট ইজ দ্য সাইটোকাইন প্রোডাকশন হবে সাইটোকাইন প্রোডাকশন বাড়লে কি হবে ফিভার হবে ক্যাচেক্সিয়া হবে লস অফ অ্যাপেটাইট হবে অল দিস কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমস উইল বি দেয়ার কেন বলছি whenever you are assessing these features in any patient always keep systemic mycosis in your differential diagnosis. Other than that, based on the type of the organ that is affected, for example, if lungs are affected, symptoms of the cough, expectoration, hemoptysis, chest pain, pleuritic chest pain, non-pleuritic chest pain, external consolidation, various types of manifestation. Similarly, based on the type of the organ affected, for example, যদি meningitis infection হয় তখন কি হবে signs of meningism, delirium, delirious state, all these things will be present. Now, so this is the classification. Agreed? Let us start with the opportunistic one. Now, always remember opportunistic fungal infections are more common than endemic infections because these are commonly present in the environment. Whenever any kind of immune compromise happens to any patient, for example, even a viral infection, the aftermath of the viral infection, a healthy human being will have his or her immunity compromised. Okay. The most common fungal infection is Candidiasis. Now, Candida is present both in the environment and also present on the human body in the skin and mucous membrane. Another very important aspect is called candidal overgrowth that can be seen especially with the use of broad spectrum systemic antimicrobial agents, antibiotics especially. So what happens is this candida, it is present along with the normal human microflora both on skin and intestines. So whenever any broad spectrum systemic antibiotic is used, this flora is disrupted, and when the bacterial number decreases, what will happen? The fungus will end up overgrowing. This is an overgrowth of fungus. Okay. Now, this is the first step generally happens, especially in hospitalized patients who are receiving broad spectrum antibiotics. Initially, we can find fungal overgrowth, and this can be clinically seen in the mucosal region especially. If you go and visit the wards, especially the ICUs in which the patient have been receiving broad spectrum antibiotics, you can find fungal overgrowth generally in the mouth and the oral orifices. Sometimes this fungal overgrowth can also be seen in other mucous membrane sites like genitourinary region. And some of the sites which is commonly not seen can be seen especially with endoscopy, like esophageal candidiasis. That means
there is fungal the overgrowth of the candida along the mucous membrane of the esophagus. These can also be seen. Now, from this area, if the fungus is able to, or the candida is able to enter into the systemic circulation, it can cause candidiasis or disseminate, which is called as systemic candidiasis, and may spread to any organ, causing disseminated candidiasis. So what can be the manifestations? So this is the list of the manifestations. মুখস্থ করার দরকার নেই, জাস্ট গো থ্রু দিস, পুরোটা পড়লেই বুঝতে পারবে কি হচ্ছে। ফার্স্ট ইজ কিউটেনিয়াস অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াসিস। কিউটেনিয়াস মিন্স স্কিন, অ্যান্ড কি কি হতে পারে? থ্রাশ। থ্রাশ মিন্স ওভারগ্রোথ অফ ক্যান্ডিডা। যদি মুখে হয়, উই কল ইট অ্যাজ ওরাল থ্রাশ। ওকে, ফিমেল পেশেন্টে যদি ভ্যাজাইনাতে হয়, ওটাকে বলা হয় ভ্যাজাইনাল থ্রাশ। নেক্সট, স্টোমাটাইটিস। স্টোমা মিন্স, স্টোমা মানে কি? অ্যানাটমি পড়ে এসছো তো? মাউথ ওপেনিং। স্টোমাটাইটিস ইজ এক্স্যাক্টলি ইন্টারট্রিজিনাস ক্যান্ডিডিয়াসিস। ট্রাইজিনাস এরিয়া কি কি? অ্যাক্সিলা, গ্রয়েন, ইনফ্রামামারি রিজন, যেগুলো স্কিনের সঙ্গে স্কিনের কন্ট্যাক্টে থাকে, সেখানে যদি ফাঙ্গাল ওভারগ্রোথ হয়ে যায়, মানে স্পেশালি ক্যান্ডিডার ওভারগ্রোথ হয়, উই কল ইজ অ্যাজ ইন্টারট্রিজিনাস ক্যান্ডিডিয়াসিস। নেক্সট ইজ অনাইকোমাইকোসিস। এটা কি বলতে পারবে? ক্যান্ডিডা ইনফেকশন অফ নেলস। ঠিক আছে, অনেক সময় দেখবে স্পেশালি রেনি সিজনে যদি ওয়েট ফুট বা ফুটওয়্যার বারবার ভিজছে, নেলে ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন হয়, এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ অনাইকোমাইকোসিস। নেক্সট ইজ ইসোফেজাইটিস, যেটা বললাম। আর একটা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ সিভিয়ার ডায়াপার র্যাশ। কাদের হয় বা কেন হয়? ডায়াপার পরিয়ে রাখা হয়, বাচ্চা পেচ্ছাপ করে, ওই ডায়াপার সারা রাত পড়ে থাকে, তাহলে কি গ্রয়েন এরিয়াটা সবসময় ময়েস্ট থাকে, সেখান থেকে পেরিয়ানাল রিজন থেকে যে কমেন্সাল ক্যান্ডিডা থাকবে, স্কিনে ইনফেকশন করে। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ডায়াপার র্যাশ। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, it can also cause balanitis, that is candidal overgrowth over the penis. এইগুলো হচ্ছে cutaneous and subcutaneous. Subcutaneous কেন বলছি? Because it can also affect the mucous membrane. Now look at the systemic infections. First is esophagitis. This is different from overgrowth. Overgrowth মানে কি? Just mucous membrane উপরে fungal overgrowth হয়েছে, but it is not penetrating through the mucous membrane. যদি penetrate করে, তখন ওটাকে আমরা বলি systemic infections. Next, in esophagus হলে ইন্টেস্টিনও হতে পারে, ইন্টেস্টিনাইটিস। বাচ্চাদের ইন্টেস্টিনাইটিস হলে বাচ্চাদের ডায়রিয়া হয়, স্পেশালি প্রিম্যাচিওর বাচ্চা যেগুলো হয়ে যায়, তাদের ব্যাকটেরিয়াল অতটা বেশি কলোনাইজেশন হয় না, ফাঙ্গাস আগে কলোনাইজ করে যায় ক্যান্ডিডা, তারপরে বাচ্চার রিপিটেডলি ডায়রিয়া হয়। ঠিক আছে, ইন্টারেস্টিংলি এই বাচ্চার ডায়রিয়া যখন আমরা স্টুলটা এক্সামিনেশন করে দেখি, তখন একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং থাকে, সেটা হচ্ছে দ্য ল্যাক অফ ব্যাকটেরিয়া ইন দ্য স্টুল। ঠিক আছে, এবার সেম জিনিস the same thing can also happen in adults also, if the adult is receiving extremely potent broad spectrum antibiotics repeatedly. Most of the gut bacteria will be killed and there will be fungal overgrowth. It can infect the respiratory tract, bronchopulmonary, pneumonia হতে পারে। pyelonephritis means infection of the, pyelonephritis মানে কি? পায়েলো মানে পেলভিস, নেফ্রাইটিস মানে নেফ্রন, কোথা থাকে? তাহলে সিস্টাইটিস মানে ইউরিনারি ব্লাডার। এরপরে দেখো এন্ডোকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস, এন্ডোপথ্যালমাইটিস, আই, মেনিনজাইটিস, আর্থ্রাইটিস, অস্টিওমাইলাইটিস, পেরিটোনাইটিস. So basically, if it is able to access into the bloodstream, it can cause any manifestation. কোনো organ ছিল না, ঠিক আছে? This is one of the reasons, যদি কোনো পেশেন্টের ব্লাডে ক্যান্ডিডা পাওয়া যায়, মানে
সিস্টেমিক ক্যান্ডিডিয়াসিস হয়ে থাকে, ophthalmic examination is very very important because there is a chance of the patient developing endophthalmitis. Okay? I just want to hit this point in your head. Candida যতই trivial মনে হোক, ব্লাড স্ট্রিমে যদি অ্যাক্সেস করে ইট ক্যান অ্যাফেক্ট এনি অর্গান। এগুলো আমি কি বলছি, কিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াসিস মানে সুপারফিশিয়াল। ফার্স্ট পিকচারটা কি ফ্রম লেফট, ইয়োর লেফট হ্যান্ড সাইড, কি দেখাচ্ছে এটা? আরে এগুলো কি? এগুলো ফিঙ্গার, এটা কি নেল? there is yellowish discoloration, this is onychomycosis. নেক্সট এইখানটা দেখো, এটা কি? পপলিটিয়াল রিজিয়ন, তাহলে ইন্টারট্রিজিনাস ক্যান্ডিডিয়াসিস। সেম, এটা কি অ্যাক্সিলা? ওখানে দেখো, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ওরাল থ্রাশ। দিস ইজ ভেরি কমনলি সিন, ওয়ার্ডে পেশেন্ট দেখলে দেখতে পাবে। ইনফ্রাম্যামারি রিজিয়নে এটা কি? তাহলে স্টোমাটাইটিস। এইটা হচ্ছে ডায়াপার র্যাশ, দ্য এরিয়া হুইচ ইজ কভার্ড বাই দ্য ডায়াপার, সেটা ডায়াপার র্যাশ হচ্ছে। আর এইগুলো যদি আমি তুলে দেখি, মাইক্রোস্কোপি করে দেখি, উই ক্যান ফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ ফাইন্ড। ইস্ট দেখতে পাচ্ছ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা লম্বা রড শেপের। নো, দিস আর নট হাইফি, দিস আর কল্ড অ্যাজ pseudo hyphae. Pseudo means because this is not a true hyphae, hence it is called as pseudo hyphae. True hyphae is seen in molds, but this is not a mold. ঠিক আছে? এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছ, this is called as pseudo hyphae. Now this pseudo hyphae has a very clinical importance. It marks the sign of penetration. বুঝতে পেরেছ? মানে একটা মিউকাস মেমব্রেনের উপর ক্যান্ডিডা আছে, যদি অন্য ব্যাকটেরিয়া না থাকে তাহলে কি হবে? ক্যান্ডিডা ওভারগ্রো করবে, বাট ইট ইজ নট পেনিট্রেটিং। কিন্তু যখন পেনিট্রেশন করবে তখন সিউডোহাইপি ফর্মেশন হবে। সো ক্লিনিক্যাল স্যাম্পলে যদি আমরা সিউডোহাইপি দেখতে পাই, ইট মে ইন্ডিকেট দের ইজ সাইন্স অফ পেনিট্রেশন। এবার সেই মিউকাস মেমব্রেনে যদি পেনিট্রেট করে, তাহলে নেক্সট কি হবে? মিউকাস মেমব্রেন থেকে ভেসেলসে ঢুকবে, ভেসেলসে ঢুকলে কোথায় যাবে? ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন। এইটাই হচ্ছে সিগনিফিকেন্স। The chances of candida is very common in many kind of comorbidities. Very important comorbidity is diabetes mellitus. India is the home to the largest number of diabetics, and diabetes is an immune compromised state. Other immune compromised state would include pregnancies. Even thyroid disorders, hypothyroidism, Addison's, all have some sort of a predilection for candidiasis. এইবার দেখো হচ্ছে যেগুলো বলছিলাম ডিপ টিস্যু, এটা হচ্ছে কি? এটা ফ্যারিংস, ফ্যারেঞ্জাইটিস হয়েছে। দিস ইজ দ্য এন্ডোস্কোপিক ভিউ অফ দ্য ইসোফেগাস, ক্যান্ডিডা ইসোফেজাইটিস। দিস ইজ আ অন স্পেকুলাম এক্সামিনেশন অফ ক্যান্ডিডা সার্ভিসাইটিস, ভ্যাজাইনাইটিস, অ্যান্ড ফাইনালি যেগুলো বললাম, টিল নাও ইউ হ্যাভ রেড অ্যাবাউট এন্ডোকার্ডাইটিস, অল দিস থিংস. It can cause each and everything. The best way to diagnose a bloodstream infection by Candida is to get a blood culture. Blood culture করতে হবে, blood culture এলে তো আমাদের সিস্টেম can. And the next important thing that you have to ascertain, what is the root, কোথা থেকে হচ্ছে। ব্লাডে তো দুম করে চলে আসবে না, তাহলে কোথা থেকে আসতে পারে? There must be a source. Most commonly the source is endogenous. Endogenous means patient's own organism. Patient's own organism কোথা থেকে আসতে পারে? Most commonly mucous membrane. So examination from mouth to anus and genitourinary tract. Other organs could be kidney, bladder. All these has to be kept in mind. Another route that is very much feasible is any sort of intravascular medication and fluids that are given. Any sort of contamination of the medications or fluid, or even the IV cannulas, that can be a source of candidus. তাহলে কি কি সোর্স হতে পারে আমাদের? পেশেন্টস ওন বডি মানে এন্ডোজেনাস সোর্স, আর লাইন্স, এনি সর্ট অফ লাইন, ক্যাথেটার হতে পারে, আইভি ক্যানুলা হতে পারে, এনি সর্ট অফ লাইন্স, দ্যাট ইজ ফরেন বডি। ট্র্যাকিওস্টমি, ইন্টুবেট করা হয়েছে, এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব লাগানো রয়েছে, ট্র্যাকিওস্টমি টিউব পরানো আছে, দোজ ক্যান অলসো বি দ্য সোর্স। অ্যান্ড ফাইনালি সামটাইমস যে ফ্লুইড বা মেডিকেশন আমরা দিই তার থেকেও যেতে পারে। Next, okay, so this is our first fungi
that is yeast-like fungi কি পড়ানো হলো Candida. The next type of fungus that will be discussed is a yeast called as Cryptococcus. নামটা কি বলছে ক্রিপ্টো মানে কি ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রিপ্টো মানে ক্রিপ্টিক মানে কি that is hidden. So it was named as a coccus, but it is not a bacteria, it's a yeast. Now Cryptococcus, this organism yeast is generally present in the environment. In the Indian setting it can be present along with bird droppings মানে পাখির পায়খানার সঙ্গে ইউক্যালিপটাস গাছে. So these are environmental factors. Next, the Cryptococcus neoformans is the most common type of Cryptococcus which cause human infections. এরও আবার differences আছে গ্যাটাই neoformans বা neoformans ওগুলো জানা দরকার নেই. For you people, Cryptococcus neoformans causes Cryptococcosis. Okay. Now what is Cryptococcosis? Cryptococcosis is basically a systemic infection and it is manifested by meningoencephalitis, that is inflammation of the meninges and the encephalon. But that is the presentation. Usually what happens is the yeast is present in the environment from where it becomes a spore. This spore human beings may come in contact with the spore, especially with the bird droppings. The spore enters into the respiratory tract through mouth or nose. Now this spore escapes routine clearing by macrophages. Any sort of immune compromise, especially in the cell mediated part, what will happen? This spore will not be eliminated by the body. The spore will then transform into the yeast form in the pulmonary bed and will cause an infection in the lungs called as pulmonary cryptococcosis. However, most of the time this disease will be very, very restrictive. That means manifestations will be very subdued. খুব হালকার উপর দিয়ে ম্যানিফেস্টেশন হবে, সেই জন্য most of the people will not attend the clinic. From the lung bed, it will then invade into the systemic bloodstream, causing cryptococcemia. আমি জাস্ট টার্মগুলো মাথা হিট করার জন্য বলছি. কক্সিমিয়া মানে প্রেজেন্ট ইন ব্লাড, প্রেজেন্স অফ ক্রিপ্টোককাস ইন দ্য ব্লাড. তাহলে লাংস থেকে কোথায় যাবে? ব্লাডে. নাও why does it cause meningoencephalitis? এটা দেখা গেছে they have a very predilection for melanin. This Cryptococcus has a predilection for melanin, and melanin can also be seen in the blood-brain barrier. Hence, it is able to cross through the blood-brain barrier and into the cerebrospinal fluid, and will cause inflammation in both meninges and cross through into the brain tissue itself, thereby causing encephalitis. Furthermore, name another area যেটা মেলানিন থাকে বডিতে commonly. Skin. So it can also cause cryptococcal ulcer on the skin. ঠিক আছে, তাহলে ক্রিপ্টোকক্কাসের ম্যানিফেস্টেশন হয় থ্রি টাইপস, predominantly three types. First is the pulmonary route, that is the first site of infection, from where it will cause cryptococcemia or bloodstream infection, and from there it generally causes meningoencephalitis. Sometimes it may also cause cryptococcal ulcer. Now this is seen in patients who are immune compromised, especially with the cell mediated, depressed cell mediated part of the immunity. বোঝা গেছে ক্রিপ্টোকক্কাস কি জিনিস? So most of the patients will develop insidious features like meningitis or meningoencephalitis with fever, malaise, headache. Incubation period is round about 2 to 4 weeks. Many a times the patient may present only with mental change of mental status, forgetfulness, ভুলে যাচ্ছে, এইরকম নিয়ে প্রেজেন্ট করবে.
এই প্রেজেন্টেশনটা আরো বেশি কমনলি পাওয়া যায় স্পেশালি ইন ইমিউন কম্প্রোমাইজড পেশেন্টস। If we draw the CSF on CSF examination, পড়েছো তো? What kind of picture will be seen in Cryptococcus? ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে কি পিকচার হবে? মেনিনজাইটিসে CSF এর পিকচার কি হয়? মেনিনজাইটিস কে কে করতে পারে? ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, ভাইরাল হতে পারে, টিউবারকুলার হতে পারে, তাই তো? টিউবারকুলারটাকে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্রনিক মেনিনজাইটিস, তাহলে অ্যাকিউট মেনিনজাইটিস বা ক্রনিক মেনিনজাইটিস। এবার আমি জিজ্ঞেস করছি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসের CSF এর পিকচার কি হবে, ভাইরালের CSF পিকচার কি হবে, আর টিউবারকুলারের কি পিকচার হবে? কি সাদা, কি সাদা কালো করে? আরে বাবা, তুমি একটা পেশেন্টের CSF ড্র করেছো, CSF এর এক্সামিনেশন করতে পাঠিয়েছো, টার্বিড হবে, টার্বিড হবে মানেটা কি? পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস বলা হয় তো। পায়োজেনিক মানে কি? পাস ফর্ম করছে। তাহলে ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে WBC বা পাস সেলের সংখ্যা কি হবে? প্রচুর বেশি হবে। ব্যাকটেরিয়া গ্রো করছে, ব্যাকটেরিয়া কি লাগে? নিউট্রিয়েন্ট লাগে। নিউট্রিয়েন্ট কি বডিতে কি পায় কমনলি? গ্লুকোজ কম থাকবে, কার কম্পারিজনে? ব্লাডের কম্পারিজনে। মানে যদি মেনিনজাইটিস হয় CSF এর গ্লুকোজ কমে যাবে অ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য সাইমালটেনিয়াস ব্লাড গ্লুকোজ। পাস সেলস প্রচুর হাই হবে। আর প্রোটিন কি হবে? CSF এর প্রোটিন কি হবে? আরে হাই হবে, এত পাস সেল থাকলে প্রোটিন হাই হবে না? সেলে কি থাকে? প্রোটিন থাকে তো। তাহলে অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস আমরা কি পাবো? হিউজ নাম্বার অফ পাস সেলস, রেজড প্রোটিন, রিডিউসড ব্লাড গ্লুকোজ। ভাইরাল হলে কি হবে? আচ্ছা, ব্যাকটেরিয়াল আর একটা জিনিস কি হবে, যে পাস সেলস গুলো আমরা পাচ্ছি প্রিডমিনেন্টলি কি টাইপ অফ পাস সেলস পাওয়া যাবে? এটা বলা উচিত। কি কি সেল থাকে WBC তে? কি কি সেল থাকে? আর হ্যাঁ, মেইন জিনিস আমরা যেটা দেখি নিউট্রোফিল আর লিম্ফোসাইটের মধ্যে ডিফারেন্স। ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে নিউট্রোফিল উইল বি ভেরি ভেরি হাই, বাট ইন ভাইরাল অর ক্রনিক মেনিনজাইটিস লিম্ফোসাইটস উইল বি ইনক্রিজ, নিউট্রোফিল বাড়ে না। ঠিক আছে না? ভাইরাসে অত বেশি গ্লুকোজ লাগে না, তাহলে কি হবে? গ্লুকোজ উইল বি কমবে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ালের মতো কমবে না। ঠিক আছে, প্রোটিন বাড়বে কিন্তু অত বেশি বাড়বে না। ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিসে আমরা যেটা পাই, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ লিম্ফোসাইটিক প্লিওসাইটোসিস। বিরাট বড় নাম, সিম্পলি বলতে গেলে CSF এর লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বাড়বে। সাইটোসিস মানে সেলের সংখ্যা বাড়ছে, প্লিওসাইটোসিস মানে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়ালি লিম্ফোসাইটটা বাড়ছে বেশি। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য পিকচার উইল বি সিন ইন কেস অফ ক্রনিক মেনিনজাইটিস উইথ ক্রিপ্টোকক্কাস। এই CSFটাকে যদি আমরা ড্র করি, উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ক্রিপ্টোকক্কাস ইন দ্য CSF, or if we test for the cryptococcal antigen, cryptococcal antigenও পাওয়া যায়। এই পিকচারগুলো দেখো। The first picture on the left hand side shows cryptococcal nodule on skin, পরে এটা আলসারেট করে। দ্যাটস এ কি ইমেজ বলতে পারবো? এটা সিটি স্ক্যান। ঠিক আছে, ব্রেনের মধ্যে ক্রিপ্টোকক্কাস ইয়ে হয়েছে। আচ্ছা, লাংসে যদি দেখো, এখানে একটা ইনফিলট্রেট হয়েছে লাংসে, পালমোনারি ক্রিপ্টোকক্কাস। সামটাইমস ওরাল আলসারও পাওয়া যেতে পারে, স্পেশালি ইন ইমিউন কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, অ্যান্ড মেনি আ টাইমস লিম্ফ নোডও পাওয়া যেতে পারে। লাংসে যদি ইনফেকশন হয় তখন মিডিয়াস্টিনাল লিম্ফ নোড পাওয়া যেতে পারে, আর সামটাইমস এগুলো কি বলে, সাবম্যান্ডিবুলার, সরি সাবক্লাভিকুলার। CSF যদি আমরা ড্র করি, আর আমরা যদি ইউজ করি ইন্ডিয়া ইঙ্ক স্টেন, ইন্ডিয়া ইঙ্ক স্টেন ভেরি সিম্পলি বলছি, ইন্ডিয়া ইঙ্ক স্টেনের মধ্যে কি থাকে? নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল থাকে। ক্রিপ্টোকক্কাস ইজ এ ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম, ক্যাপসুল থাকে, ক্যাপসুল মেড অফ
ক্যাপসুল কি দিয়ে তৈরি হয়? হ্যাঁ, দ্যাট ইজ নেগেটিভলি চার্জ। তাহলে কোনো নেগেটিভলি পার্টিকেল দিলে কি হবে? রিপেল করবে। রিপেল করা যখন আমরা দেখব তখন দেখব যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইন্ডিয়া ইঞ্জের পার্টিকেল আছে, কিন্তু এই ক্রিপ্টোকক্কাসের বাইরে দেখাটা হ্যালো দেখতে পাচ্ছ। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ইন্ডিয়া ইঞ্জ স্টেনিং, এটাকে নেগেটিভ স্টেনিংও বলা হয়। ঠিক আছে, লাংস বা লিম্ফ নোডটাকে যদি আমি অ্যাসপিরেট করে দেখি, ওইটা যেটা জিম সাস্টেন করা হয়েছে, টিস্যুর মধ্যে দেখবে ইস্ট সেল প্রপারলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ব্লু কালারের ইস্ট সেল। ঠিক আছে, মোটামুটি একটা আন্দাজ হয়েছে। ফাইন, নেক্সট টাইপ উইল গো ফর অ্যাসপারজিলোসিস। অ্যাসপারজিলাস কোথায় থাকে? এনভায়রনমেন্টে থাকে, কমনলি এভরিওয়্যার। অ্যাসপারজিলাসের অনেক কটা স্পিসিস হিউম্যান বিংসে ইনফেক্ট করে। অ্যাসপারজিলাস নাইগার, টিরিয়াস, ফ্লাবাস, these are the common three aspergillus which can cause infections. What will be the route of infection? Exactly, ভেবে দেখো, any food if we keep it outside, aspergillus will grow, তারপরে কি হবে? ব্ল্যাক কালার একটা কভারিং হয়ে যায়, those are the spores. ঠিক আছে, even a gust of wind will lead to release of the spore in the air. তাহলে হিউম্যান বিং যখন ইনহেল করছে, ওই স্পোরগুলো যাচ্ছে কোথায়? যাবে? ওকে, লাংসে যাবে। আর আরেকটা আছে, লাংসে যাওয়ার আগে আরেকটা জায়গাতে এয়ার পাস করে, কোথায়? নাকের পাশে কি থাকে? কানে কেন হবে? নাকের পাশে কি থাকে? প্যারানেজাল সাইনাসেস। অ্যানাটমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে বলতে পারছো না। Whatever air we breathe in and breathe out, that air also circulates through the paranasal sinuses. So these spore can also get lodged into the paranasal sinuses. তাহলে এইটুকু বুঝলে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি অ্যাসপারজিলাস কোথায় ইনফেক্ট মানে ম্যানিফেস্ট কোথায় হবে, বলতে পারবে? সাইনাসে হলে কি হবে? সাইনোসাইটিস। লাংসে হলে কি হবে? নিউমোনিয়া। ফ্রম দেয়ার ইট ক্যান গো ইনটু দ্য ব্লাড, তাহলে ব্লাডে গেলে কি হবে? অ্যাসপারজিলিমিয়া। সেখান থেকে এনি অর্গান অফ দ্য বডি ক্যান বি এফেক্টেড। Once it reaches the blood, it can affect any organ of the body. Very little bit about the pathogenesis. কালচার প্লেটে অ্যাসপারজিলাসের গ্রোথ মোটামুটি এরকম দেখতে হবে। ঠিক আছে, তোমার দেখানো হবে পরে প্র্যাকটিক্যালি। মাইক্রোস্কোপিতে যদি আমরা দেখি, প্রত্যেকটা হেয়ার লাইক যে ফ্র্যাগমেন্ট আছে will have this kind of, and from each bulging end there are numerous small dots. এগুলো হচ্ছে স্পোর। So these are the spores which are released. Now suppose a person inhales these spores. What will happen is, if the patient has intact immune system, healthy person, these spores will be neutralized by neutrophils and macrophages. If the person fails, তখন কি হবে? It will germinate and to form hyphae. মনে করে দেখো একদম ইনিশিয়াল পিকচার যেটা দেখিয়েছিল, যে হাইপির ফর্মটা, এই যে এই ছবিটা, দিস ইজ দ্য পিকচার, এই হাইপাল ফর্মটা পাওয়া যাবে। অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার it will start deriving the nutrition from human body itself. Sometimes it may also invade blood vessels. And pathogenesis-টা অতটাও সিম্পল নয়, আমি জাস্ট সিম্পলি বলছি। ব্লাড ভেসেলসকে ইনভেড করবে, এটাকে বলা হয় অ্যাঞ্জিও ইনভেশন। অ্যাঞ্জিও মিনস ব্লাড, ব্লাডটাকে ইনভেড করবে। Then it may result in invasive aspergillosis. But if human body is able to control, because যদি ইমিউন সিস্টেম ইনট্যাক্ট থাকে, তখন কি হবে? এই স্পোরগুলোকে ডাইজেস্ট করবে। ডাইজেস্ট করলে কি হবে? ফাঙ্গাল ক্লিয়ারেন্স হবে। This is the reason why aspergillus infection of the lungs is not commonly seen in healthy. কিছু টার্মিনোলজিস আছে
এগুলো বেসিক্যালি রেডিওলজি টার্মিনোলজিতে পাওয়া যায়। এখন তোমাদের লাগবে না, জাস্ট আমি তোমাদের একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে রাখছি। কিছু ফাইন্ডিং থাকে যেমন হ্যালো সাইন, এয়ার ক্রিসেন্ট সাইন, ট্র্যাকিওব্রঙ্কাইটিসের যে সাইনগুলো, দিস সাইনস ক্যান ইন্ডিকেট আ ফাঙ্গাল ইনফেকশন অফ দ্য লাংস। Why these signs are important? Suppose a patient is admitted with severe respiratory illness and the cause is yet to be known, and a radiological imaging study have been done of that patient. So we look for these kind of signs which may indicate to the cause of the disease. সেইখানে এটা ইম্পর্টেন্ট হয়। এখনই তোমাদের লাগবে না, জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করে দিই। ওকে, নেক্সট টাইপ অফ ইনফেকশন যেটা বললাম, ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলাস সাইনোসাইটিস। লাংসে যে জিনিসটা হচ্ছে, if the same thing happens within the sinuses, it can lead to two types of infection. Either the fungus will be restricted within the sinus itself or it will invade. যদি ইনভেড করে তখন কি হবে, আমরা বলি ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলাস সাইনোসাইটিস। আর যদি রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায়, অনেক সময় পুরো ফাঙ্গাসটা ওখানেই গ্রো করে রয়ে যায়, সেটাকে অবশ্য বলা হয় ফাঙ্গাল বল। ভিতর থেকে যায়, আর কিছু করে না, ইনভেড করতে পারে না। ম্যানিফেস্টেশন কি হবে সাইনোসাইটিসের? অবভিয়াসলি প্যারানাইজাল সাইনাস ইনফেকশন, পেন হবে, রাইনাইটিস হবে, ঠিক আছে। দ্য ম্যানিফেস্টেশন উইল বি সাব অ্যাকিউট, মানে এটা ক্রনিকের দিকেই যাবে, অ্যাকিউটলি হবে না। Another type of infection that can be seen very commonly is called as fungal keratitis. Keratitis means, keratitis কি, কোন টিস্যু? কর্নিয়া। এইটা এই জন্য বলছি বিকজ ইন্ডিয়া ইজ স্টিল আ predominantly an agrarian country, মানে many people are involved with agriculture and animal husbandry. So this fungus obviously present everywhere. Any sort of occupational injury on the eye can lead to direct inoculation of the fungus on the cornea. Now cornea is a avascular structure and it can cause corneal ulceration. ঠিক আছে, তাহলে কর্নিয়াল আলসারে ফাঙ্গাল ইটিওলজির মধ্যে অন্যতম কজ ইজ অ্যাসপারজিলাস। অ্যান্ড ফাইনালি লাংস থেকে যদি ব্লাডে যায়, তারপরে কি হবে, ডিসেমিনেটেড অ্যাসপারজিলাস ইনফেকশন। ডিসেমিনেটেড মানে কি, বডির যে কোনো জায়গায় স্প্রেড করতে পারে, ব্রেন থেকে আরম্ভ করে, লিভার থেকে আরম্ভ করে, কিডনি থেকে আরম্ভ করে, এনি অর্গান মে বি অ্যাফেক্টেড। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, something called as ABPA. This is called as Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis. Basically হয়টা কি, অ্যাসপারজিলাস লাংসে ঢুকলো, গ্রো করলো, কিন্তু ইনভাইট করতে পারলো না। বডি কি করবে, ওকে এনক্লোজ করে রেস্ট্রিক্ট করে রেখে দেবে। অ্যাসপারজিলাসটা তো বডিতে রয়ে গেল, তখন কি করবে, ব্লাডে ঢুকতে পারছে না, তখন একটা অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন, স্পেশালি উইথ দ্য ফাঙ্গাল স্পোর্স। এই অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন অ্যালং উইথ পালমোনারি ইনভলভমেন্ট ইজ কল্ড অ্যাজ অ্যালার্জিক ব্রঙ্কোপালমোনারি অ্যাসপারজিলোসিস। ঠিক আছে, এটা অতটাও সহজ এন্টিটি না, ইটস এ বিগ এন্টিটি, আমি জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করে রেখে দিই। তাহলে অ্যাসপারজিলোসের ম্যানিফেস্টেশন কী কী হতে পারে? ফার্স্ট ইজ ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলোসিস may affect lungs called as respiratory or sinuses. It may invade into the bloodstream and it can cause ABPA. লোকাল টিস্যুর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফাঙ্গাল ক্যারাটাইটিস বা কর্নিয়াল আলসার। আর একটা জিনিস হতে পারে অ্যাসপারজিলাসে, বলতে পারবে, কমন সেন্স থাকলে বলতে পারবে। Aspergillus produces a toxin that is called as aflatoxin। ঠিক আছে, গ্রামের দিকে ধান চাষ করে ধান কাটার পরে ধান একটা জায়গায় রাখা হয়, সে ধানের মধ্যে যদি অ্যাসপারজিলাস গ্রো করে যায় অনেকদিন ধরে, সে টক্সিন প্রোডাকশন হয়, পরে সেই ধান বা চাল যখন মানুষে খায় সেই টক্সিনটা অ্যাবজর্ব হয়, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ মাইকোটক্সিন, আফলাটক্সিন, আরও অনেক রকম টক্সিন হতে পারে। ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ মাইকোটক্সিকোসিস। মাইকো মানে ফাঙ্গাল, টক্সিকোসিস মানে
বডিতে টক্সিন ঢুকে যাওয়াকে বলা হয় টক্সিকোসিস। ওকে, next type of is opportunistic infection is called as previously called as penicillosis. Just west. Now it is called as Taloromycetes. নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন নাম দেওয়া হয়েছে Taloromycetes marnifi. It's a dimorphic fungi, মানে বডিতে ইস্ট ফর্মে থাকে আর এনভায়রনমেন্টে হাইফাল ফর্মে থাকে। This is very commonly seen in patients with AIDS, not with HIV infection. That means it's a AIDS defining disease. Manifestation can be seen with skin nodules like that. নিচের ছবিতে যেটা দেখতে পাচ্ছ, you can see those kind of skin nodules may be present. এইরকম একটা পিকচার, this is the shape of the yeast in the clinical tissue. In laboratory it grows in a mold like this. ঠিক আছে, এটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এইরকম হচ্ছে হাইফাল গ্রোথ। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা জাইগোমাইকোসিস very commonly seen in diabetics. The reason is very simple. জাইগোমাইসিটিস এর কথা মনে রাখবে, তিনটে জিনিস। কিভাবে স্প্রেড করছে? স্পোর দিয়ে। তাহলে কমনলি কোথায় এফেক্টেড হবে? নোজ মানে সাইনাসেস অ্যান্ড লাংস। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট, বডিতে গ্লুকোজ লেভেল যদি হাই থাকে, মানে ডায়াবেটিস, ইনফেকশন বেশি স্প্রেড করে। থার্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ দিস ইজ এ অ্যাঞ্জিওইনভেসিভ ডিজিজ, মানে ভেসেলসকে ইনভেট করবে, ভেসেলসকে ইনভেট করে ব্লিড করে লোকাল এরিয়াতে, ব্লিড করে যেটা ক্লট হয় সেটা ব্ল্যাকের মতো দেখতে হয়, সেই জন্যই একে বলা হয় অনেক সময় ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। তাহলে কোথায় কোথায় ম্যানিফেস্টেশন কমনলি হয়? সাইনাসিস, ওই জন্য এটাকে বলে রাইনোসাইনোসাইটিস। রাইনো মিন্স নোজ, সাইনোসাইটিস। লাংসে হলে কি বলবে? পালমোনারি ইনফেকশন। ইনভেসিভ জাইগোমাইসিস মানে হচ্ছে পালমোনারি ইনফেকশন। Sometimes the local infection may spread directly into the brain. ভাবো নাকে ইনফেক্ট করলো, অলফ্যাক্টরি রিজিয়নটাকে পেনিট্রেট করে ডাইরেক্ট ফ্রন্টাল লোবটাকেও ইনফেক্ট করতে পারে। দিস ইজ আ ভেরি কমনলি সিন ইন পেশেন্টস। হসপিটালাইজ পেশেন্টে যদি রাইলস টিউব দেখেছো, নাক দিয়ে একটা টিউব ঢোকানো থাকে, অনেক সময় হয় পেশেন্ট ইমিউন কম্প্রোমাইজ আছে, রাইলস টিউব পড়ানো আছে অনেকদিন ধরে, জাস্ট বিকজ অফ প্রেজেন্স অফ দ্য রাইলস টিউব সাইনাসে ড্রেন হয় না, ওখানে ইনফেক্ট করে একদম ব্রেন পর্যন্ত ইনফেক্ট করতে হবে। নাও জাইগোমাইসিটিসের অনেক কটা স্পিসিস আছে, সব মনে রাখার দরকার নেই। ইম্পর্টেন্ট স্পিসিস হচ্ছে রাইজোপাস, মিউকর অ্যান্ড রাইজোমাইকর। মনে থাকবে তিনটে, রাইজোপাস, মিউকর আর দুটো মিলিয়ে রাইজোমিউকর। ঠিক আছে, এটা ছাড়াও অনেক স্পিসিস আছে, অত জানার দরকার নেই, জাস্ট ছবিগুলো দেখে নাও। এইটা হচ্ছে প্যালেটকে ইনফেক্ট করেছে। নেক্সট ইজ, এটা হচ্ছে নোজ, লাংসে দু সাইডে ইনফেক্ট করেছে। আর হাইফাল টিস্যু এখানে দেখতে পাচ্ছ HNE স্টেনে ব্লাড স্টেন পাওয়া যাচ্ছে, মানে বিকজ অফ অ্যাঞ্জিও ইনভেশন। ভেরিয়াস টাইপ অফ স্টেনে পাওয়া যায়। এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে প্যারানাজাল সাইনাস থেকে ইনভাইট করে অরবিটটাকে ধরেছে, তাহলে হচ্ছে রাইনোসাইনোসাইটিস উইথ অরবিটাল সেলুলাইটিস। এখানে দেখো অরবিটের পুরো ইনফ্লামেশন আছে, মানে আই বলের পিছনে সেলুলাইটিস হয়েছে। It can even spread into the frontal lobe of the brain. There is one more disease, fungal disease. This is called as Pneumocystis carini, which is also a AIDS-defining condition caused by Pneumocystis cerevisiae. This is the etiological agent. Almost at a yeast-like form থাকে, lungs এ invade করে, pulmonary pneumocystis করে. Now this is also an AIDS-defining condition. And among the dimorphic fungi একটাই ডিসকাস করবো, বাকিগুলো ডিসকাস করবো না, বিকজ অবভিয়াসলি ইন্ডিয়াতে এন্ডেমিক নয়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা ডিসকাস ইজ হিস্টোপ্লাজমোসিস কজড বাই হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটম। না, হিস্টোপ্লাজমা ইজ জেনারেলি প্রেজেন্ট কোথায় থাকে বলতে পারবে? টেক্সট বইতে অনেক জায়গায় পাবে। আমেরিকান কন্টিনেন্টে দিস ইজ জেনারেলি, ওরা টেক্সট বই লেখা থাকবে হচ্ছে যে যারা ইয়ে বলে না স্পেলাঙ্কিং করে, কেভের মধ্যে ডাইভ করে, অ্যাডভেঞ্চার এনথুজিয়াস্ট, তারা ওখানে গিয়ে এক্সপোজড হয়। ইন্ডিয়াতে
Histoplasma is very commonly seen especially after the rainy season. রেনি সিজনে যে প্লেন্সে কি হয়, ফ্লাডিং হলে জলটা যেই রিট্রিভ করে যায়, যত ডেড প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমাল ম্যাটার যেটা পড়ে থাকে তার উপর হিস্টোপ্লাজমা গ্রো করে। তারপরে যেই উইন্টার সিজন আছে তখন সেটা জার্মিনেট করে স্পোর্সটা লিভার, সেই স্পোর্সটা অবভিয়াসলি বাই ইনহেলেশন রুটে ইনভলভ করে। Now histoplasmosis is very not commonly seen in healthy individuals because significant immune compromise is required for this disease to spread. Now look at this picture. Bad droppings, but bird droppings helps in propagation of this fungus. ওদের ড্রপিং সয়েলে পড়লো, সয়েলে গিয়ে ম্যাচিওর করলো, স্পোর ফর্ম করলো, স্পোরটা এয়ারে গেল, এয়ার থেকে হিউম্যান বিং ইনহেল করলো, ইনহেল করে লাংসে গিয়ে পালমোনারি হিস্টোপ্লাজমোসিস হয়। পালমোনারি থেকে ব্লাডে গিয়ে সিস্টেমিক যেতে পারে, সিস্টেমিক গিয়ে মানে ব্লাডে যাওয়ার পরে যে কোনো অর্গানকে ইনভেট করতে পারে। Common presentation is with pulmonary histoplasmosis and it almost resembles tuberculosis. Tuberculosis যেরকম ক্লাসিক্যালি পড়ানো হয়, একটা লং স্ট্যান্ডিং ডিজিজ থাকে উইথ কাফ, লো গ্রেড ফিভার উইথ পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশনস, ঠিক সেই রকম প্রেজেন্টেশন থাকে। Now this is one of the very important differential diagnosis of pulmonary tuberculosis. Many a times you will be end up treating a patient with histoplasmosis with anti-tubercular drug. The patient will not get better and eventually will die. So always keep histoplasmosis in your differentials when you are trying to think of pulmonary tuberculosis. The second type of presentation that can be seen is adrenal histoplasmosis. From the blood, it may end up reaching adrenal gland and it may cause any sort of manifestation. Adrenal gland, adrenal apoplexy থেকে আমাকে অনেক কিছু হতে পারে। Okay. এই ছবিটা দেখো, দিস ইজ দ্য ইস্ট ফর্ম। হিউম্যান টিস্যুতে সেলের মধ্যে যে ইস্ট ফর্ম দেখতে পাচ্ছ এগুলো অ্যালং উইথ পাসেলস, আর যদি মানে কালচারে দেখা হয় তখন এরকম ইয়ের মতো দেখতে, কাঠ হুইলের মতো দেখতে হচ্ছে, সানফ্লাওয়ার যেমন দেখতে হয়। ল্যাবরেটরি এক্সামিনেশন কি করতে হবে সিস্টেমিক মাইকোসিস ডায়াগনোসিস করার জন্য? স্যাম্পল কি হবে, কি বললাম, স্যাম্পল কি হবে? একটা পেশেন্টের যদি সিস্টেমিক মাইকোসিস হয় কি রে, যে অর্গান এফেক্ট করবে সেই অর্গান, অ্যান্ড অলওয়েজ ট্রাই টু লুক ফর দ্য অর্গানিজম ইন দ্য ব্লাড। ব্লাড কালচার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেননা যা বললাম কি, ইন অল অফ দ্য সিস্টেমিক মাইকোসিস one organ is affected and it ends up in the blood and thereafter it can reach to any organ. So always try to look for the organism in the blood. Now if the organism is present in the blood, you can go for culture. You can also detect the antigen, the fungal antigen. Okay, তাহলে আমরা এক্সামিনেশন কি কি করতে পারি? এই দেখো, গ্রাম স্টেন করতে পারি ক্যান্ডিডা বা ইস্টের জন্য, স্পেসিফিক স্টেন লাইক PAS, ফুল ফর্ম বলতে পারবে? ভেরি গুড। এইটা কি GMS? এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, এটাকে বলা হয় গোমোডি মেথামাইন সিলভার স্টেনিং। ওকে, আদার দ্যান দ্যাট কমনলি আমরা যেটা করি KOH প্রিপারেশন আর ইন্ডিয়াইং প্রিপারেশন, আর একটা HCFW ইজ ক্যালকো ফ্লোর হোয়াইট এক্সামিনেশন। ক্যালকো ফ্লোর হোয়াইট আর কিছু না, একটা ফ্লোরেসেন্ট স্টেন, ফ্লোরেসেন্ট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভালো করে দেখা যায়। কিছু ছবি যা দেখানোর মতো, একদম বাঁদিকেটা দেখো, HNE মানে কি? HNE স্টেন কি হেমাটোজাইলিন অ্যান্ড ইওসিন, দ্যাট ইজ দ্য কমন প্যাথোলজিক্যাল স্টেন। এবার এখানে দেখো, এখানে দেখতে পাচ্ছ ইস্ট দেখতে পাচ্ছ। তাহলে টু কনক্লুড, সিস্টেমিক মাইকোসিস কি বুঝলে? মনে রাখার টেকনিক কি বললাম, এইভাবে মনে রাখবে, ইস্ট লাইক ফাঙ্গাই, মোল্ড আর ডাইমরফিক ফাঙ্গাই। ইস্টে কি মেন হচ্ছে ক্রিপ্টোকক্কাস। ক্রিপ্টোকক্কাস কি করে? লাংয়ে ইনফেকশন, লাং থেকে ব্লাড থেকে মেন হচ্ছে মেনিনজাইটিস, সামটাইমস স্কিন অলসো। ঠিক আছে, ইস্ট লাইক ফাঙ্গাই কি হচ্ছে কমনলি হচ্ছে ক্যান্ডিডা কি করতে পারে? কিউটেনিয়াস আর সিস্টেমিক। কিউটেনিয়াস সব রকম স্কিন ম্যানিফেস্টেশন, সিস্টেমিকে কি হতে পারে? এনি অর্গান। ঠিক আছে, মোল্ডসের মধ্যে কি কি পড়ালাম?
একটা মোল্ডের নাম বলো। অ্যাসপারজিলাস, মেনলি কি করে? লাঙে ইনফেকশন, সাইনাসে ইনফেকশন, আর একটা হচ্ছে এবিপি হতো অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন। আর একটা কি বললাম? জাইগোমাইসিটিস। জাইগোমাইসিটিস অর ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কোথায় কোথায় ইনফেকশন করে? রাইনোসাইনোসাইটিস, লাংস। ঠিক আছে, লাস্ট হচ্ছে ডাইমরফিক ফাঙ্গাই। ডাইমরফিক ফাঙ্গাই দুটো ইম্পর্টেন্ট বলেছি, একটা হচ্ছে পেনিসিলিয়াম বললে ক্ষতি নেই, তবে নতুন নাম হচ্ছে ট্যালারোমাইসিস। এটা হচ্ছে এডস ডিফাইনিং কন্ডিশন, স্কিনে লিজন হয় আর লাংসে ইনফেকশন, লাঙে ইনফেকশন। আর একটা হচ্ছে হিস্টোপ্লাজমোসিস। হিস্টোপ্লাজমোসিস কজড বাই হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটা। লাঙে ইনফেকশন হয় আর সিস্টেমিকা হয়। হিস্টোপ্লাজমার একটা জিনিস বারবার বলছি, ইট রিজেম্বলস টিউবারকুলোসিস। ঠিক আছে, জাস্ট এই চারটে জিনিস ইয়ে করে সিস্টেমিক ফাঙ্গাস মনে রাখো।